Ну что, друзья, всем привет! Ококибер на связи, и мы приехали на базу к команде Rare Atom. Она находится на западе Шанхая, и, как вы можете заметить, здесь такой, можно сказать, английский квартал, который действительно чем-то отдает Лондон. Поэтому прямо сейчас пойдем в дом, покажем, что у нас находится на первом этаже, на втором, на третьем, у них там их несколько. Увидим все своими глазами и покажем вам. Поехали! Hello guys, my name is Kaze from Rare Atom, and today I'm gonna show a tour of the bootcamp of Rare Atom. Come on in. We head into the main hall, and this is usually where we eat, the kitchen. We have 3 floors in this house, so we have designated lift, and then moving on to the kitchen. It's usually where our maid always cook our food. Normally breakfast we don't eat, because usually gamers wake up like 11 or 12, so we straight usually go to lunch. What we eat during lunch, normally the usual like soup noodle, or rice, and many dishes like usually vegetables, chicken, all sorts of dishes we have. Try it like hot pot, I don't know. What is it? It's like a soup with... So hot pot is like a soup base. So usually you have a different kind of beef or meat. Usually we dip inside the soup, and then we eat. Wait for a few seconds, and then we eat. Usually we mix all dishes like beef or whatever seafood and put inside the soup and eat. Oh, yeah. So that's called hot pot. На буткемпе Spirit есть какая-то кухня, которая прям вот Да, при сравнении? Да, если сравнивать, то у спиритов, ну, это самый популярный московский буткемп, который используют все команды СНГшные, которые, ну, в Москве, соответственно, базируются или приезжают. Там есть кухня, да. Ну, честно, если сравнивать, там, наверное, менее удобно, ну, лично для меня, там посередине такой стол и такой типа буквы «Г», сама кухня. Но там отдельная зона поесть побольше, потому что там 2 стола, там сразу, так как на их буткемп можно заехать сразу 2 команды, очевидно. Но это потому что как бы продается буткемп, в том плане, что команда заезжает. Такой бизнес здесь, очевидно, что организация либо купила дом, либо снимает, и тут одна, скорее всего, команда живет. Я думаю, 2 команды здесь тяжело. Давай поставим рейтинг, я предлагаю как сделать. Оценивать именно по сферам. То есть у нас есть кухня. Да. Сколько звездочек из 10 ты бы поставил, например? Да я бы, ну если убраться, 10 из 10 поставил. Ну супер, как будто идеальная кухня, не знаю. Ну все есть. Ну все есть, но это действительно, если тут, ну, тут 3 человека минимум могут готовить что-то делать, там резать, наливать, там хлопья, кто-то может готовить что-то в этой громадной кастрюле, кто-то может разогревать что-то в микроволновке, как будто 3 человека здесь вообще легко поместится, не будет проблем никаких. Поэтому по удобству 10 из 10. 10 из 10. Супер удобно. Okay, this is where usually we start our work, and we go to the PC rooms. This is where I sit. This is the in-game leader, Summer, and this is Childcare. The next one is somebody, and this is Li Hang. They are not here. They are taking a break, so I will show their station. And this is the coach, and the manager's workstation, and lastly the analyst over there. The monitor is from Zawi, and my keyboard is from ROG, and the mouse I'm using also ROG as well, and the mouse pad is from Zawi. Yeah, so this is the equipment I use, and we have the backyard. Usually we use this as smoke break, like after practice, come to chill some cool air as well. Yeah, nothing much, so usually you just chill outside during breaks. Вот я не могу не перестать сравнивать Кейза. Почему-то Кейз мне напоминает чуть-чуть по поведению Вадима Пальта, жизни. Чем же? Мимикой? Мимикой, и то, что он так спокойно разговаривает, так как бы немножко даже как-то тихо, может быть, так аккуратно. Вот это прям один в один Вадим Пальта в жизни вообще нереально. Не знаю, может, у меня одного такое.
Ну, кто знает, я сейчас спрошу у ребят, когда они это увидят. Вообще прикольно, что можно сразу выйти на улицу, Да. открыть дверь, сразу прораться, все эмоции Uh. вырезать максимально, если проиграл, если выиграл. Я думаю, тут используется больше для курилки. Можем, кстати, найти. Но Да пока я не вижу. Давай не будем искать бычки. Ладно, ну вообще здесь, конечно, расчилить можно хорошо, так я так скажу. Подышать, так причем очень быстро. То есть ты вышел по факту, ты, то есть проиграл игру, вышел, подышал. И, ну, чуть спокойнее стало. Воздух, он действительно расслабляет немножко, когда, особенно когда в душном помещении 8 человек сидит, то, конечно, нужно дышать свежим воздухом. Здесь, кстати, смотри, тут у них стиралки, мы это даже не видели. То есть здесь просто Ну, прачечная, да. люди Мы стирают вещи. Да, мы, кстати, могли тоже. аккуратненько поснимем, как у Kaze эти штанишки сушатся. Сколько стоит его шмот? Сколько стоит шмо. Ну, тут тренинг, картелла. Ну да, кстати, странно, что все вывезено именно сюда. Ну, то есть стиралка Я думаю, Сушилка. из-за звука из-за звука. и плюс место. Но вообще тут нормально. То есть ты включил. Проблема стиралок, то что они достаточно громкие. Ну, понятное дело, сейчас новые не такие громкие. Котел еще Правда. тема. Если Котел, воду отрубают, котел И юзаешь. круто сделали окно, просто закрыли, чтобы свет, мне кажется. Хотя, может быть, и сломали, кто-то кинул мышку после игры. Я знаю такого стримера, который мог это сделать. Его зовут Олег, дальше не буду данные его разглашать. Но он бы мог это сделать спокойно. За 5 евро точно. And now let's head to downstairs. Yeah, let's go. Careful with steps. This is, we have a therapist, a physiotherapist in Random. So this is his workstation. So usually when we have like muscle pains or body ache, usually our physiotherapist will help us give a massage or cure your pain or whatever. Usually we use this as a interview room. The seats. Я прошел дальше. Эй, бро. Так, здесь что у нас? А, вот здесь массаж. Ой-ой-ой. Вот, Еще вот он. Там не массаж, там мы вырежем, я думаю. Вот где массаж проходит. Но это очень сильная штука. Блин, я бы даже хотел, чтобы мне сделали массаж. Попросим. Да, по-моему, уже ушла эта женщина. Ну, здесь прям вообще, ты посмотри, здесь... На все случаи жизни. Аптечка. Нет ли тут допинга? Ну, это не допинг, скорее ребята болеют. Сейчас такой сезон, демисезон. Все тут, да. Простуды. Аптечка, Вообще удобно, смотри, диван банки, садишься, кстати, баночки. демку включил, присел, Ну да, перед здесь тобой Kaze делают массаж. голой жопой. Вот. Но здесь такой чил-зон просто, видимо. Понятное дело, что они используют ее как медицинский кабинет, но по факту, да, это просто... Это кинозал, да, такой, зашел, посмотрел. Это кинозальчик. Зашел, посмотрел и... Пошел играть в контру. Сел за компик, Да. посмотрел игру. А здесь что-то... Там Есть. Steam открыт. Какая-то игра. Ну, тут, видимо, вот здесь, скорее всего, менеджер сидит. Давай Я посмотрим. думаю... Я О, думаю, Razer, это, кстати, Viper вроде бы. это менеджерский Это сетап. Viper 8K. Это не игровой. И здесь ценник. Дынь. Так, и по черри, кстати, клавиатура. Кстати, я в Москве таких не видел. Тут стоит отметить, что именно кастомных клав, кастомных вообще девайсов здесь очень много. Ну, то есть вот мы вчера снимали клуб, хотя SteelSeries это, я забыл, Arctic или как они называются, наушники. Не шарю, ну, скорее всего. Я за девайсы чуть пошарю, конечно, но... Я вообще не шарю. Не так Девайс, жестко. кроме Зови. Ну, GTH, остальные только слышал. And that's the maid room where she sleeps, so we don't want to show about that. Oh, what is this photo? Oh, the photo. This photo is the previous roster, I think, where consists of Fuzi, which is playing yeah. wildcard, ex-pro, the Finland coach, both of them, and Corey. This is the current lineup where we took in the recent land. This is called XPL. Yeah, but basically nothing much to show. You guys was on the major. That's the main thing. Yeah, thanks. And not a single one. Now we go to the second floor, where we show our bedrooms, where we sleep. I'm going to show you Li Hang's room. It's a bit messy, so just going to show anyway. And this is where he sleeps, and he have an own toilet for him.
And you have own toilet for every room or not? No. No? Basically, some rooms have. And this is the toilet. It's quite useful. And somebody's have the biggest room. Oh. He's got the master bedroom. Yeah, you have the biggest room of all of us. And his toilet is huge as well. It's quite big and nice. I'm sorry, it's a bit quite massive. That is Summer's room. He's sleeping. And that is the coach where he sleeps. And we had the third floor. So each players have all rooms and one room for them. And this is my room. Yeah. It's quite big as well, spacious. And next, this is the analyst. He's resting as well. And this is the last room, is Charles King's room. It's messy as well. Lastly, the toilet. And that's the lift. Usually when we use luggage to come up, or usually we pack things, we use the lift. Yeah, okay. And that's it. Of course it's messy because you just played the major, you know. So much time for practicing before the major. And Yeah. RMR also. So. Ну что, друзья, как-то так выглядит буткемп команды Рейратом. И выглядит он неплохо, действительно. У ребят, конечно же, как Кейс смеется, все разбросано, но опять же, они могут себе это позволить. Ребята прошли с азиатского РМР, ребята вышли на мажор, соответственно, в opening stage выиграли еще одну игру, но, к сожалению, вот дальше пройти не удалось. Но опять же, карту они брали у всех команд, и поэтому достойный результат, я думаю. Вот выглядело это как-то. Да. And the first one, could you introduce yourself? Hi everyone, I'm Team RS Manager Shin. So the first question is this house only for Counter-Strike squad or overall for other teams too? This space is only for the Counter-Strike. Yeah, and there have many other bases just like this and for the other squad. And they are also in Shanghai or they're around? Yeah, they are also in Shanghai and we have 3 more squads here. Okay, and are you renting these or is it purchased, and how much do you pay for it? It's for the renting, and I think it's for the dollar, maybe it's $6,000 or $7,000 per every month. Yeah. How often do you bootcamp in Europe in 2024, and how much you plan to bootcamp in Europe in next year? This year we go to Europe quite very often, and it's about we being in Europe, actually it's Serbia, for about 100 days. Yeah, in the Europe. Maybe next year we go to more often to the Europe or Serbia or for the bootcamp. Yeah. And the last question, like to the manager, what is team goals like for 2025? I think we want to have more S-tiers tournaments and also major. So we need to have more improve and more study in the Europe. So we need to just improve ourselves. Yeah. Thank you everybody to watch this film, and hope you can keep cheer up for us. Thank you. In your opinion, what were you missing out to reach the next stage? Because you beat Fnatic and almost beat MIBR. What happened during the opening stage? I say the first day against Mongols, and the second match VP, we weren't ourselves during the game. We didn't start well, and we have a plan, but it didn't work out as well. So mostly we talk about it during that day, and we try to see what went happen, and mostly a lot of mistakes were made. And during the first day against Mongols and VP, we lost both of them match. So we kind of start off a bad game, and things didn't go in our way. What we have planned, we didn't plan it to play as well. So
On the second day, we fought against Fnatic, and that win kind of motivated us to play better, as I say. So it's kind of give us a boost to play better. But during the third day against MIBR we kind of start slow as well again. So we kind of gained back again map 2, but we couldn't close it out on the third map. Yeah. Do you feel that best of 3 is better for you than best of 1? Because you did better, so much better in best of 3. I say both of them had advantage. Like best of 1, if you play against like top teams, you have a chance, like a slight chance to win against them. But best of 3 give you a safest way to win a team, because usually you will go to 3 maps. So both of them have advantage. Okay, so are you satisfied with the result you got on the major? I'm not satisfied, as we still want to make it to like the playoffs. My goal is to reach to the playoffs and play more as well to gain more experience. So yeah, it's not satisfied yet. And what do you think Asian teams lack to be the top? I think Asian teams need to bootcamp more in Europe, because practicing in Asia doesn't improve your gameplay as well. Because practicing in Europe, you will get more experience to many different teams, like gameplay. Like you will experience like more aggressive style of teams or more passive style of teams. So it's kind of better way to practice in Europe to gain experience. Like during the match, you know what to do, what to counter them. So in Asia, there's not much teams here to practice, because usually we just practice against like the Mongolian teams or China teams. So it's kind of bored, I would say. It's every day practicing the same teams. So in Europe, you get to practice a lot of teams, like you gain more advantage for us. Can you name like top 5 teams in your own Asia region? Like from 1st to 5? The top 5 teams in Asia, I would say the Mongols, the usual. And second team will be FlyQuest. Third will be Tailu. And fourth will be Rare Atom. And the last one will be LVG. What is the phenomenon? Like, because they're already top 3 in wealth rating, This is like a big achievement for Asia region overall, I think the Mongols are phenomenal, because each player has their own strong individual, and they basically know how to play the game and face every situation they face, like usually like clutch rounds or whatever, 4v4. And also credit to Mara as well, their coach. Yeah, strategy, because he know how to plan the team well, and also scout talents like Mzimo is the latest talent. So it's kind of good the way he make the team to the top. Most of the Chinese teams have, age players over 25 overall. I mean, and can you name like 5 young Chinese players who will shine in 2025? In 2025, young players will shine. I would say the firstly will be Chao King, my teammate, and second, my teammate as well, Li Hang. Third, I would say Terry from Tailu, and the last 2 will be Zaka from LVG. He's a good opper as well. And number 5 is G from Tailu. He's a good opper as well. Okay, and in your opinion, top 3 players like from the world, Top 1 has to be Zaiwu. Second, Manasi. And third is Donk. And the last question, who will win the major? I'm rooting for the Mongols to win the major, because they have a chance to win
in the Asian region. Maybe second vitality, both of them. Mongols or vitality will be in the main job. Yeah. Okay, thank you for watching and goodbye.